Nas encostas da Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia, um povo luta para preservar seu estilo de vida e alertar o mundo sobre os perigos da destruição ambiental. Este é o lar dos Cog, um dos povos descendentes dos antigos Tairona, uma das maiores civilizações pré-colombianas da América do Sul. Apelidados de irmãos mais velhos por sua sabedoria ancestral, os Cog têm uma relação única com a Terra, que consideram como uma entidade viva e sagrada, da qual são herdeiros e guardiões. Depois de séculos em isolamento, habitando os picos gelados da Sierra Nevada, eles resolveram abrir suas aldeias e seus corações porque tem uma mensagem importante para nos passar. Olá pessoal, hoje eu falo com vocês aqui de Rio Antio, que é um povoado a cerca de 2 horas de Santa Marta, aqui na Colômbia. E a gente está aqui porque a gente vai ter uma vivência com uma comunidade dos indígenas Cog, que são dos 4 grupos, né, étnicos que habitam a Sierra Nevada de Santa Marta. A gente vai ter uma caminhada de mais ou menos umas 2 horas e meia até uma aldeia Cog, que é onde eles fazem algumas celebrações, né, culturais. E depois a gente vai até a casa de um indígena, onde a gente vai conversar um pouquinho com um mamo Cog, que os mamos são, né, significa iluminado, e eles são os líderes espirituais do povo Cog. Então vamos lá? Guanábana. Guanabana. Guanábana. Hola. Para os Cog, a Sierra Nevada de Santa Marta é o centro do universo e a própria Mãe Terra. É ela quem dita as regras e códigos de conduta de sua sociedade. Detentores de um conhecimento profundo sobre a natureza e seus ciclos, eles vivem em harmonia com ela. Esse conhecimento permitiu que eles se escondessem nas regiões mais remotas das montanhas para fugir da depredação ambiental e do contato com a sociedade colombiana. Muchas gracias. Their beliefs are a teaching for us that they really need to spread that voice to tell the world to take care a little bit more of nature. They say they are older brothers, right? They are our elder brothers. They say that. They believe that. They believe that they were born before we did, before we were born. The Kogi were very reluctant to receiving any education whatsoever from our world, and nowadays they are a little bit more open. So the indigenous school has both an indigenous teacher, a Kogi teacher, an indigenous teacher from district, from the government. Like, is it optional? It's optional. They actually go to the mamo. They ask the mamo. They ask the spiritual leaders if they can study, and then they receive authorization. Most of them receive authorization to study nowadays. Past years, very few of them study. They don't live in the towns. They have like 2 or 3 houses all around the mountains, and they only come to towns like this to have reunions, ceremonies, meetings, special events. They stay a few days in one house, then another few days in another house. Then whenever they need to come together as a community, they use the towns, just like this one, Tungeka. Please follow me. A house like this can remain for up to 50 years if you take proper care of the house. And if you pay attention, you will see 2 poles on the roof. They symbolize the 2 highest coastal mountains in the world. In our language, in Spanish, we know them as Pico Simón Bolívar and Cristóbal Colón. This is the ceremonial house.
So depending on who's going on the ceremony, men or women, they all come to this house. Men with the male spiritual leader, Mamu, and female with the female spiritual leader, Saga. Could be sometimes men only or females only. Os Kog são responsáveis por fazer trabalhos espirituais por toda a vida. As mulheres desse povo se dedicam à tecelagem de bolsas. O ato de tecer é considerado uma metáfora para o tempo e para seus pensamentos. As mochilas são usadas por eles e vendidas nas cidades da costa colombiana. Cada padrão e design incorporado nas mochilas tem um significado específico que reflete a cosmovisão Kog. Eles podem representar montanhas, rios, animais e outros aspectos de sua cultura e crenças. Inside the leaf, you can find these fibers. Yeah. Like these fibers. It's using it's the same fiber as the one in my bag. The ones you will see the most are just two lines, brown and kind of purple duality: man, woman, day, night, positivity, negativity, good, evil, etc. And in the middle, us, thought. So. And indigenous women constantly wear bags. They are every day. We saw one on the way. Yeah. She was weaving a bag. The women do this because they remember the time when Seneca, Mother Earth, weaved together the mountains with the sea, the mountains and the sky and the clouds with the stars, and so on. Yeah. Já os homens carregam seus poporos, uma cabaça usada para guardar cal, obtido a partir de conchas queimadas. O poporo sempre vem acompanhado de um bastão que é usado para transferir a cal para a boca enquanto eles mastigam folhas de coca. Esse ato é uma prática meditativa que simboliza a fertilidade e a criação. Os Kog acreditam que esse ritual ajuda a manter o equilíbrio do mundo. Além disso, também fornece energia para realizar trabalhos diários e combater a fadiga. Um conceito central para os Kog é a Luna, uma espécie de consciência cósmica que é a fonte de toda a vida e inteligência na Terra, assim como a mente dentro da natureza. É algo que pensa e tem conhecimento, sendo consciente e vivo. Também é vista como o mundo oculto das forças que governam a fertilidade da Terra, facilitando o crescimento, o nascimento e a sexualidade. É a energia espiritual que torna todas as coisas possíveis. Mamo's training or Asaga's training takes a whole lifetime, and they are chosen since they are little kids. The first days, he cried a lot. He cried a lot because he couldn't be around during the day, only during the night. They had to learn to move at night, walk at night, see at night. He spent his childhood close to the snow mountains. At a very cold place. He said that cold was something he struggled a lot with. Something he mentioned is that they couldn't eat too much. They couldn't eat salty food. So it was very hard for him. When he was 10, he remembers he was allowed to start moving during the day. Started to get kind of more used to this training, and he is still learning from other wiser Mamos. This is something that never ends. Um dos motivos da quebra de isolamento dos Kog é que eles estão preocupados com o futuro do planeta. Eles sentem que são responsáveis por nos alertar dos perigos que o uso exagerado dos nossos recursos pode causar para toda a vida na Terra. O planeta está doente e quando ele adoece, todos nós adoecemos juntos. What we are doing to our planet, like extracting petroleum, getting gold from the ground, from mines, is something that we should be grateful for. And it's something that we should stop doing so much. We can do it, but in a respectful way with our mother. They have such contact with Mother Earth that they feel when they are just taking too much,
or when they are not doing things as they should. But everything comes from you. So personally, try and keep it positive. Try and stay positive as you can. Remember that all those things you wouldn't like people to do to you, and don't do them. And everything starts from here. The rest comes as a as um, as a side effect, as a side result. Bom, pessoal, chegamos aqui de volta em Rio Ancho, depois dessa experiência incrível que a gente teve. Agora nós vamos almoçar aqui no restaurante. E, bom, vocês viram, né, a líder espiritual Kogi colocando a pulseirinha aqui no meu braço. Foi um presente que eles deram pra gente. Isso aqui é um amuleto de proteção para eles. E também é um passaporte, né, que quer dizer que sempre que a gente quiser voltar para a comunidade, a gente é bem-vindo ali. Só